So next is polysaccharides. Polysaccharides are larger than 10 monosaccharide units and can reach up to thousands of units. And polysaccharides are mainly classified into two. They are homopolysaccharides and heteropolisaccharide. സോ മോർ ദാൻ 10 മോണോസാക്കറൈഡ് യൂണിറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് 1000 വരെ എത്താം. അങ്ങനെയുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് പോളിസാക്കറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോളിസാക്കറൈഡ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഹോമോ പോളിസാക്കറൈഡ്സ് എന്നും രണ്ടാമത്തത് ഹെറ്ററോ പോളിസാക്കറൈഡ്സ് എന്നും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹോമോ പോളിസാക്കറൈഡ്സ്. As the name indicates, they are the polysaccharides formed from a single or similar monosaccharide unit. So here you cannot see different types of monosaccharides, only a similar type of monosaccharide. For example, starch. Starch is a homopolysaccharide formed from glucose unit. Repeating monosaccharide unit here is glucose. അപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ അഥവാ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസ് കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ലെവലിൽ മോണോസാക്കറൈഡ് യൂണിറ്റുകൾ ഒരേപോലത്തെ മോണോസാക്കറൈഡ് യൂണിറ്റുകളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ ആൽഫ 1,4 1,6 ഒക്കെ കാണിക്കാം. പക്ഷേ ബേസിക്കലി ദേ ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ or similar monosaccharide units. So some examples are starch, glycogen and cellulose. So the first example is starch. Starch is a storage polysaccharide. So store ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗിക്കാറ്. So most common storage polysaccharide in plants. പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസാക്കറൈഡ് ആണിത്. And is composed of 10 to 30% amylose and 70 to 90% amylopectin. ഇപ്പോൾ അമൈലോസ് എന്നും അമൈലോപെക്റ്റിൻ എന്നും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് സ്റ്റാർച്ചിന്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, അമൈലോസ് ഇസ് എ ലീനിയർ പോളിമർ ഓഫ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ്. സോ ഹിയർ ദ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ് ഇസ് ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് linked together by alpha 1,4 glycosidic linkage. So these monomeric units are connected by alpha 1,4 glycosidic linkage and is soluble in water and reacts with iodine to give a blue color, and its molecular weight is ranges between 50,000 to 2 lakh. So this is one part of starch with alpha 1,4 glycosidic linkage. As we told earlier that it's a homopolysaccharide, so here you can expect the monomeric unit glucose only. So the next part is amylopectin. It's a branched part of this starch and it's insoluble in water, reacts with iodine to give a reddish violet color, and the molecular weight ranges between 70,000 to 10 lakh. At the branch points you can see alpha 1,6 glycosidic linkage, and mainly the branches are composed of 25 to 30 glucose units. So ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമൈലോസിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അമൈലോപെക്റ്റിന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് പോയിൻ്റാണ്. സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് അമൈലോപെക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ആൽഫ 1,6 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ് കാണുക. നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച്. ഓൺ ദി upper part you can see the structure of amylose, and in the lower part you can see the structure of amylopectin. First of all, the amylose, it's an unbranched structure. Its monomeric units are alpha D glucose linked by alpha 1,4 glycosidic linkage.
ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതൊരു ആൽഫ അനോമറാണ്, കാരണം OH ഈസ് ബിലോ പ്ലെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, OH ഈസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ബിലോ. So it forms alpha 1,4 glycosidic linkage with the other monomeric unit, that is alpha D glucose. So it's an unbranched structure. So coming to the next is amylopectin. Amylopectin usually forms branch. At the branching point you can see alpha 1,6 glycosidic linkage. ആ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത പാർട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1ഉം 6ഉം തമ്മിലാണ് ലിങ്കേജ് വരിക. ഓക്കെ, ആ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത പോർഷൻസാണ്, ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് മൈലോപെക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെല്ലുലോസ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചറൽ പോളിസാക്കറൈഡ് and its monomeric units are beta D glucose and are linked by beta 1,4 glycosidic linkage. Upon hydrolysis they give glucose. So their monomeric unit is nothing but glucose. Upon partial hydrolysis they yield cellobiose and are most abundant of all carbohydrates, and it gives no color with iodine. And some of the properties of cellulose: it's a tasteless, odorless and insoluble in water and most organic solvents. So this is about cellulose. ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്, ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സെൽ വോൾ. ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. ആനോമറിക് ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഫോം ആണ്. ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. ബീറ്റ 1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. ഹിയർ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെല്ലുലോസ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ പ്ലേറ്റ് upon one another. So here the structure of cellulose consists of beta anomeric form of glucose linked by beta 1,4 glycosidic linkage. As I said earlier that it looks like sheets. So these sheets are interconnected by hydrogen bonding. So there are different kinds of hydrogen bonding in cellulose. Some connects intra chain of this cellulosic units. They are intra-chain hydrogen bond. There will be interchain hydrogen bond and ഇന്റർഷീറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. സോ ബിറ്റ്വീൻ ഷീറ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ ഇന്റർഷീറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്നും, രണ്ട് ചെയിനുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, അഥവാ ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെയിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്, താഴെ ഒരു ചെയിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്, ആ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് ഇന്റർചെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ചെയിനുകളിലെ ഓരോ മോണോമറിക് യൂണിറ്റുകളെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇൻട്രാ ചെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടുഗദർ ദിസ് ത്രീ hydrogen bonds gives extra strength to this sheet arrangement of cellulose. So coming to the next topic, the digestion of cellulose. Usually mammals lack any enzyme that hydrolyze beta 1,4 glycosidic linkage. So in cellulose you can see beta 1,4 glycosidic linkage, and mammals lack the mammals cannot digest cellulose, and it is an important source of bulk in the diet and the major component of dietary fiber. So ഇത് മാമൽസിനകത്ത് സെല്ലുലോസിൻ്റെ ഡൈജഷൻ, അഥവാ മാമൽസിന് ബീറ്റ 1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻസൈം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലുലോസിനകത്തുള്ള ബീറ്റ 1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ മാമൽസിന് കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഡയറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലാണ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറ്ററി ഫൈബറും. സോ യൂഷ്വലി അവർക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല,
അവർക്കതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ, സെല്ലുലോസ് ഡൈജഷൻ പ്രശ്നമാണ്. So derivatives of cellulose are used for different purposes. First one is microcrystalline cellulose, used as a binder disintegrant in tablets. ഇത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരുന്നുകളുടെയൊക്കെ കോമ്പോണൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അഥവാ വെൻ മോയ്സ്ചറുമായിട്ട് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് ബൈൻഡർ ഡിസിൻറ്റഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റായിട്ട് മൈക്രോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സെല്ലുലോസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മീഥൈൽ സെല്ലുലോസ് സസ്പെൻഡിങ് ഏജൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ലാക്സേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സെല്ലുലോസ് ഹീമോസ്റ്റാറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോഡിയം കാർബോക്സി മീഥൈൽ സെല്ലുലോസ് ലാക്സേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ്സ്, റയോൺ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം, പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട്. സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് ഫ്താലേറ്റ് എൻഡറിക് കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നൈട്രോ സെല്ലുലോസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് കൊളോഡിയോൺ, അതിനകത്തൊക്കെ കൊളോഡിയോണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. The next one, glucogen. The first one under is glycogen. It's a storage polysaccharide in animals, also known as animal starch, and are stored in muscle and liver, present in cells as granules, contains both alpha 1,4 glycosidic linkage and alpha 1,6 at branches. At every 8 to 12 glucose unit, branches will be present. Upon hydrolysis, they yield glucose, so their monomeric unit is glucose. With iodine, they gives red-violet color. Hydrolyzed by both alpha and beta amylase and by glycogen phosphorylases. So here is the structure of glycogen. Its structure is similar to starch in plant cells. So you can see their bonding pattern. There is alpha 1,4 glycosidic linkage and alpha 1,6 glycosidic linkage. Here the monomeric units are glucose. So the structure is very simple. The difference is that at every 8 to 12 glucose unit you can expect a branching. Okay, this is about glycogen. In the liver, glycogen synthesis and degradations are regulated to maintain blood glucose level as required to meet the needs of an organism as a whole. So glycogen serves as a buffer to maintain blood glucose level. So blood glucose in the level കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുകയും ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനെ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിലേക്ക് മാറ്റുകയും അതുവഴി ബ്ലഡിനകത്തൊരു മിനിമം ലെവൽ, ഒരു ടോളറബിൾ ലെവലിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ഒരു ബഫറായിട്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ. In contrast, in muscle, these processes are regulated to meet the energy needs of the muscle itself. മസിലിനകത്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ മസിലിൻ്റെ എനർജി നീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവിടെ അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് മസിലിൻ്റെ എനർജിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇസ് ഹയർ ഇൻ ദ ലിവർ ദാൻ ഇൻ മസിലിനകത്തേക്കാളും. കാരണം മസിലിന് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിസർവോയർ അല്ല, മറിച്ച് മസിലിന് ആവശ്യമുള്ള എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ഗ്ലൈക്കോജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ലിവറിനകത്തുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല. ലിവറിനകത്തുള്ളത് ഹോൾ ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് ഹയർ ഇൻ ദ ലിവർ ദാൻ ഇൻ മസിൽ, ബട്ട് മോർ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ഓവറോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ മാസ്. അപ്പോൾ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് മോർ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ മാസ് കൊണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ്ങും അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസും നമുക്കിവിടെ താഴെ കാണാൻ പറ്റും. Chitin. It is also a structural polysaccharide. Chitin is the second most abundant carbohydrate polymer of N-acetyl glucosamine and is present in the cell wall of fungi and in the exoskeleton of crustacean insects and spiders. Chitin is used commercially in coatings to extend the life. Okay, here is the structure of chitin. As we told that it's N-acetyl glucosamine. സോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്രൂപ്പിനകത്തേക്ക് ഒരു അസറ്റൈലേഷനും നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം യു ക്യാൻ സീ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് അമൈൻ ഗ്രൂപ്പ്, അമിനോ ഗ്രൂപ്പ്, NH ആൻഡ് CH3 C double bond O CO CH3. That means acetylated form. സോ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കാർബണത്തിനകത്തേക്ക് അമിനോ ഗ്രൂപ്പും അതേപോലെ തന്നെ അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൈറ്റിൻ. ലിങ്കേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. β1,4 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് inulin, which is a storage polysaccharide and is linked by β1,2 linkage and which is made from fructose. Here you cannot see branching. It's low in molecular weight than starch and colors yellow with iodine. Upon hydrolysis you will get the monomeric unit fructose, and the sources are onion, garlic and dandelions. So this inulin is used as a diagnostic agent for the valuation of glomerular filtrate rate. So renal function നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനുലിൻ ഉപയോഗിക്കാറ്. β1,2 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ്. അതൊരു പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോമോ പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്. So the next one is heteropolisaccharide. Here different monomeric units can be seen. An example for is mucopolysaccharides. They are glycosaminoglycans that contain galactose and amino sugars. Next one is agar, contains various sugar like glucose and galactose. So if the polysaccharide is formed from different monosaccharide units, then it is known as heteropolysaccharide. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഗറിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഗാലക്ടോസും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഗ്ലൈക്കോസമിനോഗ്ലൈക്കനിൽ അമിനോ ഷുഗേഴ്സും ഉണ്ട്, ഗാലക്ടോസും ഉണ്ട്. സോ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോണോമറിക് യൂണിറ്റുകളാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹെറ്ററോപോളിസാക്കറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the next one is the heteropolysaccharides. Heteropolysaccharides or mucopolysaccharides are glycosaminoglycans, are carbohydrates containing a repeating disaccharide. So the disaccharide is usually an acid sugar and an amino sugar. So disaccharide എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആസിഡ് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു അമിനോ ഷുഗർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡൈസാക്കറൈഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതിന് ഇതിനകത്തുള്ള ആസിഡ് ഷുഗർ ഈസ് ജനറലി ടി ഗ്ലൂക്കോയുറോണിക് ആസിഡ് ഓർ ഇറ്റ്സ് C5 എപ്പിമർ ഇഡോയുറോണിക് ആസിഡ്. സോ ആസിഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോയുറോണിക് ആസിഡോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇഡോയുറോണിക് ആസിഡോ ആയിരിക്കും. വൈൽ അമിനോ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്തർ ഡി ഗ്ലൂക്കോസമൈൻ ഓർ ഡി ഗാലക്ടോസമൈൻ. സോ ആ രണ്ട് പാർട്ടും കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് യൂഷ്വലി അസറ്റൈലേറ്റഡ്
eliminating its positive charge. അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ശരിക്കും യൂഷ്വലി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അസറ്റൈലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ആഡിങ് അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഗീവ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിലായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അസറ്റൈലേഷൻ നടക്കുന്നത് വഴി. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ അമിനോ ഷുഗർ മേ ബി സൾഫേറ്റഡ്. അമിനോ ഷുഗറിൻ്റെ പാർട്ടിൽ സൾഫറിനെയും ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓൺ നോൺ അസറ്റൈലേറ്റഡ് നൈട്രജൻ, അഥവാ അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാത്ത നൈട്രജനകത്തേക്ക് സൾഫർ ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ഷുഗേഴ്സ് ടുഗദർ വിത്ത് സൾഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗീവ് glycosaminoglycans a strong negative nature. Okay. So here is an example for glycosaminoglycans of physiological significance. Keratin sulfate. So it is formed by the fusion of galactose and glucosaminoglycans, and they occur in cornea, bone cartilage, etc. Keratin sulfates are often aggregated with chondroitin sulfate. So in the structure you can see on the left side is galactose, which is linked with glycosaminoglycan. Here in the third carbon position you can see the amino group, which is usually acetylated. Then on the fifth position you can see sulfate. It is actually sulfur is added to that position, so it's keratin sulfate. So the next one is proteoglycans or mucoproteins are formed of glycosaminoglycan covalently attached to core proteins. They are found in all connective tissues, extracellular matrix, and on the surface of many cell types. Proteoglycans are diverse in nature. So this is about heteropolisaccharides and their examples.